Hello students, today we are going to understand what is Java Swing. What is the concept of Java Swings? Java Swings ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Today we are going to learn. By using Java AWT, Java applets ಅಥವಾ AWT ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು what we are doing, we are developing an UI, graphical user GUI ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We have learned the many components of the GUI. For example, we have buttons, we have frame, ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟನ್ ಇದೆ, ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, then we have list, we have checkbox. These are the components of the GUI. ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂ, ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಆ್ಯನ್ ವಿಂಡೋ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಂಡೋ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. If you write here, this will be considered as an title bar. Within this, if I give here name, ಈ ನೇಮ್ MTL ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If you want to select the multiple options ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಯೂಸರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಜಾವಾ ಆ್ಯಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಜಾವಾ AWTನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ AWT. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ AWT ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ದು ಮತ್ತು AWTದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಜಾವಾ ಸ್ವಿಂಗಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, if we have an AWT ಏನಿದೆ, just it is an upgradation of an AWT. Swing ಏನಿದೆ, Java Swing, it is an updation of AWT. For example, if you take as an AWT ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು AWT will be considered as a base class or super class. Whatever the components we have here, AWT ಏನೆಲ್ಲ components ಇದೆ, that will be considered as a super class. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ AWT ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸ್ವಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ GUIನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ AWTನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ AWT ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ AWTಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟನ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ನಮಗೆ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೋ ಒಂದು AWTದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನಿದೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. GUIನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ AWT. For your examination, either they can ask the components of AWT or they can ask the components of swing. What is the difference between AWT and swing means, AWTದು ಇದೆಲ್ಲ components ಏನಾಗಿದೆ, as this is considered as a super class or base class. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ JButton. ಬಟನ್ ಏನಿದೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ JButton ಏನಿದೋ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. JButton ಏನಿದೆ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರದ್ದಾದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದ್ರದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Swing is nothing but an extension of an AWT.
older versions of Java, they were using AWT. Now just they are using Swing. Sun Microsystem ಅಲ್ಲಿ ಏನು Java develop ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they were using before AWT. Now they are using Swing. Not only Swing, along with the Swing, we have many versions of the GUI development in the Java. Java na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು GUI ನ interface ನ develop ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have many options. The same way, label is a class. Label is a class or the component of AWT. Label ಯಾವ್ದು component AWT do. Then what is the derived class of label? That is JLabel. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಜೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಸ್ವಿಂಗ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಜೆ ಬಟನ್ನು, ಜೆ ಲೇಬಲ್, ಜೆ ಫ್ರೇಮ್, ಜೆ ಲಿಸ್ಟ್, ಜೆ ಮೆನ್ಯೂ, then we have J checkbox, J list box. just ಯಾವುದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಜೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ AWT ಟು ಜೆ. ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, java.awt.star. That means what all the components of the AWT are, that will be inherited. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ AWT ಇದು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಜಾವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಷನ್, ಜಾವಾ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ .swing.star. Understand? Java, it is and basically for AWT. Java X ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are using for Swing. Swing is nothing but an upgradation of the AWT package. The upgradations ಯಾವುದು, Swing. What all the things we have, event handlers we have, ನಮಗೆ event listeners ಇದೆ. What all the things we have in the AWT, the same thing we have in the Swing itself. Just it is an upgradation, or we can call as an inherited class of the AWT ಇಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, Swing. Only we have the introduction for the Swing in our syllabus. Just you can relate this. If they ask the components of AWT, you can explain these components. If they ask for the components of Swing, just the slight changes you have to make, that you have to add J button, J label, J frame, everything, every code is same. What all the functions we have, methods we have for the AWT, the same methods we have for the Swing also. Along with that, we have extra methods, because it is an ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ AWT ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. One question they have asked, what is the difference between AWT and Swing? That I have given that in the notes. It is there, the chapter of introduction to the Swings, unit 4 chapter. I think in the chapter of Swing, the difference between AWT and Swing is there. You just go through with that options. Understand, Swing is nothing but the upgradation of the AWT or the extension of the AWT.